чтобы вы понимали, что я пытаюсь, М? чтобы вы понимали, что я пытаюсь сказать, когда говорю на английском. Нужно прислать, я и так понимаю, что вы говорите на английском. Я за то, чтобы коммуницировать чисто на английском. Если я что-то не понимаю, я вас... Сказать, может, вы не всегда, может, это не обязательно правильный перевод. Да, на будущее. Нам русский не нужен. Я вас уже пытаюсь в этом убедить сколько времени. Особенно тебя, Радик. У тебя есть вокабулярий достаточно для того, чтобы говорить вообще не переходя на русский. Ну, то есть оно чисто на русском. С Адилем еще вот мы там пока наберем вокабулярий. Патриотизм. Патриот. Да-да-да. Издалека, конечно, все патриоты. Жожоба, да? Жужуба. Издалека поцелуй гораздо приятнее слать. Так, ну что? Let's discuss family, right? So we have this discussion about these questions. So let's start the conversation. The first question was, let me see. Okay, what age is too young to get married? Ну, и у меня подготовлены ответы. It's when your theoretical salary in a field that you like is further than 2 years. Good answer. Yes, okay, theoretical, the only correction. Theoretical. Do you have your own answers? Adil, what about you? When you can't pay for your family. Yeah, you can say also provide for your family. Обеспечивать семью, можно вот такое тоже слово provide. Было у тебя все просто? Yes. Okay, good. Let's switch to the next question then. The next question is actually, what problems do parents have to solve as their children? No. Это где? Why do people get married? Это где? It's because of their biological structure. That's a very questionable answer. Why? Why would you have to get married? Биологическая структура. Мы сделаны так, что чтобы хотеть размножаться. No Russian, please, from you. By biological structure, I mean that it's made by nature that you are attracted to opposite sex to continue your the population of humans. Yes, I agree. I understand that. But why would you get married for that? You can have children. Why not? That's the marriage as a definition is just an effective way to make children разработаны, developed by generations for 1,000 years. Yes, okay, good answer. Yeah, children only. You don't say children's because... Children. Yes, okay. Adil, what do you think about this question? Why do people get married? They take their relationship with their partner to the next level. Nice, yeah. I would also add that probably marriage gives you a lot of social guarantees. It's like a social information for other people to actually put you in one family, format. So that way you can, after you have some problems, you can, refer to the society for... If you, in some cases, the marriage is a tool for some women to get money. Well, yeah, because the majority of women, this is a process actually that happens in many families, because marriage is mostly, I think it's more useful for a woman because... To get money from divorce. Yeah, of course, because this is why they get married. They want to have social guarantees for them and for their children, basically.
So yeah, it's like an exchange. They get the like a man for his money, and the man gets beauty for or good genes, or whatever. They get emotions and all those things. So this is a fair trade, but it's difficult. These are two categories, so it's difficult to measure them. Okay, so how do members of a family support each other? М, In general, maybe in your How? family. How? Это не А ты как ответил? morally, with advice, or financially. Financial, There are like your insurance. like your what? Insurance, страховка. Insurance. Закрой дверь. Какие? На холодильнике. Yes, На Adil. морозильнике двери. Adil, what do you think? They encourage you and prevent you from making mistakes. Молодец. Ты сам составлял прям? Ну, не совсем, но почти. Ну, реально хорошо использовал, молодец, за формулировка прям тоже отлично. Окей, prevent you from the... Второе слово как-то еще прочти, пожалуйста. Prevent you. No, это and prevent you, это уже третье, четвертое. They и вот второе. Encourage you. Yeah. Да. Encourage you. Encourage you. Very good, very good. Now I like your answers. I like your preparation work. What problems do parents have to solve as their children grow up? Oh my God, this is like totally your situation, I think. What do you think your parents have to solve as you get older? So the main problems are nurturing, avoiding psychological traumas and deviations. Psychological traumas and deviations, discreetly controlling your social circle and surroundings. Didn't quite understand the last part. Can you repeat the last 4 words? Discreetly controlling your social circle and surroundings. No, okay, good answer. Adil? Discreetly незаметно же получается, да? Yes, очень отлично, хорошее прям использование. Я просто написал, сделал, как это прочитать? Upbringing. Да, воспитание. Да, and education. And education. А там, кстати, составное слово bring, приносить, upbringing, Да. Upbringing. Yes, I have a different understanding of this question sometimes, like an alternative meaning in the same question. What problems do parents have to solve as their children grow up? Everybody understands. Проблемы родителей. Yes, the question it's ambiguous. It has здесь проблемы вообще? perspectives. Yes. Да, проблема не из-за детей, а проблема самих родителей из-за того, что дети вырастают. Вы имеете в виду кризис среднего возраста? Maybe, yeah. English, please, English. What do you think about this perspective to the question? Do not expect unmakeable from your children. Unmakeable? They can нереально. Okay, expect too much. Do not they can expect too much from their children. Yeah, unreal things. Yes, maybe. Yeah, or maybe start facing the problems that they didn't expect. Maybe they were expecting their children to be very successful and very bright, and then when they're teenagers, they didn't want to follow some of the trajectories that parents wanted for them. Sometimes, maybe. Это уже в большинстве случаев проблема. Нет, можно сказать, не знаю, как сказать. Я сперва скажу на русском. Они пытаются не допускать ошибки своих родителей, но допускают свои ошибки новые. Отлично. Какая проблема? Это слово избегать. Было у нас слово избегать? Давай посмотрим. Ты помнишь там? Avoid, да. Отлично. Если avoid у тебя есть, все остальное ты можешь составить. They avoid
They try avoid any mistakes. To avoid, два глагола. They try to avoid. To avoid any mistakes. Of. Как сказать их? Of. Of. Их. Of their. their parents, But they do their own. Как сказать, они делают. They make. Да, молодец, Адиль. They Я make. вместе подумал тоже. И тоже вот это оба догадались, что make mistakes, там устойчивое выражение. Do mistakes не говорят. They make mistakes. А как сказать, свои именно? Their own. Yes, их собственные. Their own mistakes. Own владеть, типа. Their own mistakes, да. Yeah. This is a circle of life. Everybody wants to protect the next generation, and the next generation makes mistakes, their own mistakes, because this is their right. They want to live their own life, first of all. And secondly, it's funny how parents prepare children for the world where they're not able to live themselves, because even in the same situation, in the same city, in the same house, live people who have totally different ideas of the world where they live. Because our parents, for example, they're older and they have their friends, they have their own problems, they solved many of the problems, and that way, from that perspective, they can't understand what's going on in a different generation. Because of the generation change, many things could be very ambiguous. In Vladikavkaz, I see so many families where parents, they're totally intellectual, they're very smart, they're well read, they're well raised, and their immediate children, their offspring, is like a total contradiction to that. They're not educated, they're sometimes addicted to drugs, and some people, they still have these the 90s atmosphere mood where they talk about imprisonment and things like that. I'm like, what? This is very something went wrong in some way. So yeah, even generations, they live in a totally different area sometimes, although they territorically sit in the same house. Yes. Okie dokie. Let's move on to the next question then. How close are you with your extended family, especially in your situation where you live far away? Relatively far away. Yeah, relatively. Относительно. Yeah. Отлично. Yeah. Australia or America would be even worse. Not so close. Или как? Not so close. Don't you have Far away. А что значит? Далеко. Far away. А что? Я должен заменить или как? Почему нет? Хорошо звучит. Что ты имеешь в виду? Если я сказал not so close, это типа неправильно? Не так, not so close, это именно имеется в виду рядом, сейчас, физически. Far away это более абстрактное, скорее всего. Ну тогда так. Far away. Close это прям именно физическое расположение. А почему тогда вопрос так задается? How close? Насколько вы близки? Close это имеется в виду не... Да, я сделал философский ответ. Я ответил и на их физическое расположение, и на отношения. Okay. Да. Yeah. Поэтому так коротко и ясно. Но я имел в виду, да, и физическое, и это. Оно, скорее всего, вот close, они подразумевают, как хорошо ты с ними общаешься. Да, общаешься ли ты со своими родственниками? Вот так. Good job. You outplayed me, actually, because I understand only one meaning of that. I didn't think about the territory before. So, guys, you are relatively close or relatively far, pretty much. It's pretty much the same, right? So how do you communicate with your extended family? Do you visit, home once in a year and see somebody, visit your relatives? Do you have some chats? Do you have some people come and visiting you? I don't know. Сейчас это имеется в виду или вообще? In general, yeah, and now too. Отвечаю, делаю это свое дело. Я не знаю, we are not really talking much. Got it. Okay. So not too close, let's say. Next question.
So next question. What is the perfect number of children a family should have? As much as we can. Okay. To outplay the immigrants or why? No, I'm joking. Two, I think that's the number of children that one family, one здравом уме, Sane family. sane family must have from 2 to 3 maximum children. Maximum children. Why? Why so? What's your motivation behind it? Because if in modern world, if you will go up to 3 children, you risk to not give them enough attention and Що ви там крушите? Not enough attention and that will and that will cost you a lot. Yes, I agree with you. You can also use the phrase. Да, я так просто на слух запомнил. У меня на слух память такая. Я, наверное, где-то так слышал. А кост что значит? Кост стоит. Ну да, что символически. Дорого обойдется. Yeah, cost up. Yeah. End up also is a good phrase. You can say, oh, you can end up having problems or something. If it's useful, use it. Okay, good. Adil, what do you think about it? What's the perfect number of children? For me, this is... А как нужно сказать? 3. Если я скажу 3, я должен сказать сперва или просто 3? Можно ставить только с числом, поэтому 3 по-любому его исключает. Поэтому любое множественное число, например, children ты тоже не можешь сказать, потому что children уже множественное число, и идет только... Да. То есть child, вот здесь можно поставить, а здесь... For me, this is... как сказать? The number... Что? The number of children. Я имею в виду перед 3 вообще что-то можно ставить? Нет? Тогда for me, this is 3. Yeah, 3 no. Why? It's 3. Блин, а я не знаю, как это действительно... Ну ладно, я попробую. Пробуй. Самое важное — творческий процесс, чтобы ты уже нащупал свой собственный путь, тебе уже было комфортнее складывать самому предложение. А как правильно, а как неправильно, чтобы у тебя меньше было, чтобы ты типа, я поставлю, как я хочу, а там уже, если не поймут, спросят. А пока мы занимаемся, я буду в любом случае тебя корректировать, поэтому пробуй больше экспромтов. So why 3 is a perfect number of children in your family? Maximum 3. One children вырастет, как сказать? Will feel lonely, например. Ну да, lonely. Will feel lonely. Ну, а вы что-то хотел сказать? Перебил меня? Ну, примерно. What about 2 children? Why not? Ну, не знаю, почему 2. Ну, я так с детства думал, не знаю, я пока не стал думать. Yes, we always take models of family from our own childhood, yes. I liked having 3 sisters for a long time, and I thought, oh, this is so fun. It's perfect. Having a lot of children is great. But as I grew older, I thought, oh, it takes a lot of time, and it's not very, easy time for parents. And I was looking for my husband first, because if you want to have children, your first step is to find your partner. So it took more time than I expected. So, and now I think maybe 2 children is the perfect number, because 1 is he's gonna be lonely, as you said, and 2 is optimal. Compensate. Да. 2 или 3. Для меня, но если спрашивают именно для меня, тогда я думаю... А если логически? Логично, да. Ensuite, как теперь сказать? Next. Okay, next. I think that to the decision to make a child is the most responsible thing that a human can make. Yeah, another reason why I don't have kids. Oh, there's too much responsibility. Oh, I shouldn't, blah, blah, blah. Yeah, when people are young, they have kids, and if they're lucky, they... Especially if the man, the human is smart, and he understands how many things he must calculate to
to decide. To be honest, everybody I consult with different number of children, they say it's impossible to be ready for parenting. But I think that for majority of people, it's not only the intelligence that is required, but mostly the love that you are ready to give to your kids. I think that's the most important point. Yes, financial part is important, but sometimes people who are not super rich, they are very happy with their kids and they are loving parents. And I think that's even more important than having, parents who can provide for the family, but they're never around or they don't, communicate well. So it's a tough choice. Okay. The relationships between parents and their children are very important. Yeah. All relationships are important, but the question is like the limited number of time and resources to address these different relationships. Okay, so are you ready to switch to the next question? Okay, what do you think of people who marry and decide not to have children, speaking of which? Давай ты. Yeah. I think that this is a bad decision, and the people who think like this are just fearing of the responsibility. Что переводит? Yeah. I agree with you. Or they if the other reason, if they они думают. If they think. If they think that there are no need in children, then they have psychological disorders. Psychological disorders. Psychological disorders. Maybe. Если они думают, что мне нужны дети, это отклонение. Это прям большое. В смысле, если он думает, что не нужны дети, человек, как сущность, он у него есть эта функция, и все до этого это делали, и ты один сейчас решил, самый умный, да, что тебе дети не нужны, значит, это уже отклонение от нормы. Норма — это завести детей. Да. Не норма, ты, в смысле, твой ген останавливается на тебе, что? Ну все, ты считай, у человека есть возможность продолжить свою линию, но ты это не делаешь, и ты умираешь. Потому что так создано. Ну да, ты в смысле создан, у тебя есть эта возможность, и ты бы не появился. Нет, смотри. Да, это так. Speaking of harmonia. This is a very interesting conversation. I'm really curious. I disagree with Radик, but Нет, ты не должен думать, что не нужно завести детей. You must think that you need to make children, but make them a good person. Just like this. It's that simple. Yes. Да. Radик, it's a very interesting point. Adil, what do you think? You are smiling. I think you don't totally agree with your brother. Do you agree? I think that эти люди, these people, или... Молодец. Более длинное получается, these people, потому что написание другое. These people live for themselves. Themselves, yes, themselves. Do you think those people have psychological problems, like Radик thinks? No. No? Do you think that they're like selfish people? They think about themselves, they enjoy their life, and they don't want to have kids. Нет, эгоист, имеется в виду... Selfish, yes. Эгоист какой? Selfish. Egoistic person. Я не вижу ничего в этом плохого. Yes. Смотри, I'm speaking about the people in general. In general, people that think that they don't need children, they're weird. They're asocial. Asocial. Как? Asocial, yeah, pretty much the same. They're asocial, they're stressful, they're
Stressful не нагоняет на тебя Не стресс? stressful, нервный. Nervous? What? Nervous. Your There parents are are not nervous? нервные, имею в виду, они, как сказать, у них как... Нет, не так сказать. Просто, если человек хочет жить для себя, пусть живет. Но я думаю, если вопрос в чем? Здесь что ты идешь думаешь против своей натуры. Против своей натуры идешь. Нет. Да, 100%. В смысле, человек сделан так, что ты хотел сделать детей. Ну да. Ты как будто бы сопротивляешься самим собой. Генетически в твоем ДНК заложено желание размножаться. Если этого у тебя нету, у большинства не есть, у тебя нету, это называется отклонение от нормы. А если Listen, у тебя I have to say, нет, yeah. Правильно, вот смотри. Правильно, это неправильно. Я не говорю, это правильно, неправильно. Я просто говорю, что это психологически отклонение от нормы. Норма – это большинство. У большинства этого есть, у меньшинства нету, да, вот это имею в виду. Правильно, неправильно – это настолько сложный философский вопрос, я не хотел бы поднимать. В смысле… Why not? Why это not? уже Interesting philosophical question. Да. В смысле, это на такой глубокий уровень входит, что that goes Profound, пожалуйста, хорошее слово, глубокий уровень. Profound level. Profound пишется. Profound. This question is going to profound level, такой преувеличительный, как сказать, выделить. Such profound level that it becomes a question of human being. Yeah, it's an interesting question, exactly for that reason. For example, mostly philosophical. I agree with Adil that maybe it's their choice to have fun. Yes, some families, they choose child-free lifestyle because they don't want to spend time for their kids, because they think, oh, if you think about it, in many Western cultures, the children, the main motivation that Russian people have is like, oh, who's going to bring a glass of water to you when you're old? So they basically want to have children so they can take care of them when they're unable to do that. So it's like a self-sustaining circle, so that way children can support you. Just the fact that there are part of your life where you are беспомощен. Helpless. Where you are helpless, and that there exists the solution to this problem. Not good. Говорит. Tells us. Tells us. Means better. Means better. Намекает. Implies, подразумевает, maybe. Hints. Implies как намекает на правильный вариант. Какой из них правильный? Yeah, hints us the correct answer, the correct option. Hints us the correct answer. Right option. Okay, but I have another factor for you. Many things are natural for us as for our DNA, but it's our human nature. But human nature has many levels. So part of us, a large part of us, it's a animal. It's an animal instinct. It's a part of our body that is not going to survive after we have children. So soma, that part of our body that doesn't carry information on, it's gonna die. And that's why people, I think that's a very philosophical question, because there's a conflict always between the mind and that animal self. And we have to always, follow those different rules. Why do you have to have a job and go to university? You could just be a homeless. Why not? You can have children, you can have, poor children. Yes, that's. Потому что это выгодно, сильная пропаганда, это выгодно для общества, поэтому бездомные так с ними плохо обращаются, чтобы это тебе показывать контраст между, если ты не сделаешь так, как выгодно сообществу, обществу, в котором ты находишься, ты рискуешь закончить как этот человек. Yeah, end up like that guy. Exactly. And I think, the dilemma is to make a choice between the short-term goods and the long-term goods. And
I think it's very obvious when people who have like more of an animal nature, they choose short-term things. They want to have right now things that they see. And those people who are able to keep their mind set for the long term, they have a stronger personality, like human personality rather than animal personality. I think that conflict, it's not a conflict, it's like a balance between two parts. And I think I see a different perspective a little bit to this question. I agree that with Adil is that some people just choose to have fun. And maybe other people, they think about, first of all, the world is changing. The ecology is going worse and there's overpopulation. Well, if you believe the statistics and the real situation. But I think the scientific world tells us that this is a reality of today. And I think that some people choose not to have children because they feel that the world is not a safe place anymore. Some things are going on that tell us that it's not a time for having more people in the world. Like in Japan, they are not able to have children because they have older people who are still alive, and the Japanese nation is aging. They become older. So, что я еще хотел сказать? One more thing you wanted to add? Is that the reality in which you are right now, you have the possibility to improve the surroundings for future generations of people. Yeah. The things that you are making right now, you have possibility to improve the lives to people that will live after. Yeah. This is for someone. This can be the смысл жизни. The meaning of life. Meaning of life. To help future generations. But if you will look at this from other perspective, you will understand that mostly the people who make a lot of children, there are not really concerned, intelligent. There are not. That means that future generations would be more and more less полезны. Useful for общее благо. For common good. For common good. For common wellness. And in the other hand. On the other hand. On the other hand, you have the possibility to make your own people and make them. You have a possibility. I don't say that this is 100% sure. No one is sure of people that the children. You are not. You cannot tell what they will do after you die, for example, and this is difficult. It's difficult to predict. What I'm saying is that you have a possibility to make perfect people. You must try to make your own children, to make them the mostly настолько хороший, нет, настолько хорошими людьми. Хороший человек — это понятие настолько абстрактное, но я так просто скажу. Хорошими людьми, как сказать? Сделать настолько хорошими людьми, насколько возможно. Make them as like good people, perfect people as much as possible. No, to take them as close to perfect people as possible. That is what I wanted to say. Yeah, I agree with you. Make your own people. Yes. Good. Yeah, I like your ideas because they're very integrate. You say you have children, but
only if you know that you are prepared, that you can, provide for them, and you can make them better people. Exactly. That's the decision of an разумный, не обязательно умный, разумный. Sensible human decision. Yeah. Решение разумного человека. Sensible person's solution. Ты не делаешь столько людей, сколько получится, как я вначале сказал, и бросая их на произвол судьбы, распоряжаясь этой самой высокой ответственностью, которую человек может себе позволить, как с какой-то игрушкой. English. Это максимально безответственное, что может делать человек. А since и mean, или как вы говорили, это одно и то же смысл? Как еще раз? Какие слова? Since и mean или may. Смысл. Sensible. Since это Sensible, разумный. Такого по такого. Since then, с того времени. Нет. Sane. Sane я говорила, вспомнила. Sane от слова insane. Insane это безумный. Sane это, типа, в сознании. Ну вот. Sensible это именно более высокий уровень. Meaning это прям цитата, что она означает. Meaning of something. Meaning прям, допустим, вот это слово it means, это означает. А sense это прям смысл. It doesn't have a sense. В этом нет смысла. Да, это понимаешь, да? Смысл и значение. Вот, meaning это больше значение. Да. Вот, да. Что-то где чувство. Sense, да, sense это чувство. Feeling это то, что ты испытываешь, а sense это типа, обоняние, слух, всякое такое. Да, вот так. Прикосновение и так далее. А нельзя сказать sense of life или смысл жизни вместо meaning сделать? Можно. Meaning of life более употребимое, ты его чаще услышишь, но sense of life тоже хорошо звучит прям. Sense часто употребляется для, например, чувства стиля, чувства моды, чувства... Да, чувство. Это более чувство. Чувство юмора. Sense of humor, why not? Так, что у нас тут еще интересного есть? What do you think is the most important thing to make a happy family? Finding the right person and not screwing up everything. Yeah. Good idea. Short. Short and sweet, as they say, short and sweet. Okay. Adil, what do you think? А как сказать, я так и не смог, а как сказать хорошо относиться к семье? Не иметь хорошие отношения, а именно относиться. Относиться — это прям хорошее слово treat. Триат пишется. Treat — это относиться. Да. Attitude есть еще другое слово. Это тоже отношение вот одностороннее к работе, к чему-то. Attitude — это еще поведение. Да, именно, это именно то, что как ты ведешь себя, исходя из того, что ты чувствуешь к чему-то. What's your problem? You have an attitude. Типа, что-то у тебя, что-то ты плохо себя ведешь. You have an attitude. Как сказать, to treat — относиться, допустим. Хорошо относиться к себе, как сказать. Treat their family well. Treat themselves well. Treat your family well and earn money. Yes, earn money, make money. Yeah. Вы перечеркиваете слова, но так как вы находитесь в Word, вы можете, видите, там слева сверху шрифт зачеркнутый. Вы можете выделять текст и зачеркивать, где... Удобнее так, потому что я как-то этот... Нет, сейчас придется мотать, и эти линии перенесутся. Да, если вы хотите отменить... так делаю. Удаляю все там пометки и дальше. Вот сейчас, видите, тут Ж, К, Ч, и потом А, Б, С. Я знаю, это underline, там, подожди, зачеркнутое как бы... Нет, вот слева сверху, справа от него X, двойка, вот, да, вот это. У него нет сокращенной формы, оказывается. Нажмите, да. Не, с Word я хорошо дружу. Я просто пользуюсь хоткey вот этими всякими, чтобы там жирным делать, там черкнутым всякие такие штуки быстро. Просто я не помню, есть черкнутого. Это удобно. Сейчас, когда мы проходим вопрос, вам достаточно просто выделить текст и нажать Ctrl-U,
тем самым перечеркнуть. Underline. Пофигу, это я просто потом в файле это не хочу сохранять. Это файл, он как это это потом менять. Да нет, ну вы можете все выделить и убрать это. Это легко. Сложнее намного. Ну, не надо подождите. карандашиком писать, это весело, просто больше. Это Подчерки, это в зуме же, да? Да, вы подчеркнули. Это зум? А, вы как изображаете? Да, так понятно, я понял. Да, Я думал, вы это в Word делаете, поэтому, ну, если так, то имеет значение, понятно. Обычно я вообще ничего не зачеркиваю, это я сегодня придумала себе развлекуху, я зачеркиваю, чтобы просто более иллюстративно было. Не, да, я понял. Так, если. Я думал, вы Спасибо. рисуете прямо на документе в Word. Я думал, что вы прямо на документе рисуете. Ну, Word и Excel я очень плохо знаю. Остальные программы, да, ну, в сети я не так круто разбираюсь. Но именно в Word и в Excel я могу там что-нибудь делать. Прикольно, если надо быть. Okay, so let's move on to the next question. That's the best question. It's gonna underline one. Okay, what do you think is the most important thing to make a happy family? It's a good question because it has a lot of space for interpretation. Мы только что на него ответили. What exactly did you answer? I don't remember. To make a happy family, what perfect number? What do you? I say that make a happy family. The most important thing is to find the right person and not screw up. Screw it up. Yes, exactly. Good job. Okay, Adil, what do you think about it? I remember. А я что? Я не сказал, я помню, сказал. Что я отвлекалась, значит, на эти штуки свои. А я сказал что сказал? Да, ты сказал, что хорошо относиться. Да, хорошо относиться. Yes, treat them well. Excellent. Okay. А вы, наверное, не помните, что это конкретно к этому вопросу. Да, я просто прослушала вас. To be honest. Okay, is it better? Вот это spicy one сейчас. Где? Почему? Yes, yeah, let's see. Is it better for mothers to stay at home with kids or go to work to earn more money for the family? This is a very interesting question. Давай, начинаем. Так. So, bring it on. Я максимально коротко и ясно тоже толкую. At home. That was a fast answer. Да, потом объяснение. Children should get proper upbringing and attention, eat right, and have a real mother, not two dads. Not two fathers. Not two fathers. Very good point. Very interesting. Adil, do you agree? Почему? Вот если почему, я сейчас по-английски объясню. Because again, the men have more has more potential. The biological structure of man in male and male and female. Male and female. Мужиков и мужиков? Что за? Male and female. Is that я по-русски скажу вслух, чтобы потом понимали, что я хочу сказать. Мужчина больше приспособлен к не как однообразной, к постоянной и длительной трудной работе. Нагрузки. Okay, good idea. Нагрузки. Да. Женщина, она тоже может работать, но больше в креативе. И как бы работодателям выгоднее иметь мужчину как работника, потому что он тупо больше может сделать в одни сутки. Он может это делать более эффективно и быстрее. Да. У женщин, я не говорю, что женщины чем-то слабее, они лучше в другом. У них получается что-то другое лучше. Например, ну ладно, так, сменим дело потихоньку, Елизавета. Я хочу сказать... Киберспорт, женский киберспорт. Женский спорт, женский киберспорт. Ну, физически, даже тупо физически мужчина, он больше развит, именно физически, как сила там,
выносливость, вот это все. На какой работе Да. тебе нужна сила и выносливость? Да, это уже... Да. Вот я скажу, что вот сейчас в современном мире эта работа уже не пользуется с таким спросом, как раньше. Раньше поэтому никогда не возникал вопрос, чтобы женщина и мужчина равными условиями работали, потому что раньше в основном труд был физический. Поэтому женщина, понятное дело, не может такую работу делать. Она биологически по-другому устроена. Она не способна к тяжелым длительным нагрузкам. Это намного больше вреда женскому организму нанесет, чем мужскому. Вот. Теперь, когда интеллектуальная работа, вот здесь еще на английском могу дальше. I think that when right now the work is mostly как сказать, физическая... Post-industrial? Как? Постиндустриальный, типа, что не нужно уже заводу. Да, хорошее слово. Post-industrial, that means that men and women have nearly the same возможности. Как? Opportunities to work and to earn money. But still, I think that the things that women can make at home, men will never make them this well. Of course they can do it well. Cooking, best cooks are men. They can, but это, как сказать, это the work that are at home for normal men alpha chat for chats is hard, mentally hard. Yeah, the work meaningless for me stupid. That's why it's hard for everybody. Trust me. Да, ну не буду. Like washing dishes. You wash the dishes, the next minute it's there. It's not clean anymore. Especially if you have a big family. You have a bigger family, so you have to understand. Я думаю, вы поняли, что. Yes, I understand what you're talking about. Yeah, I agree with you to some point, and men have much more potential for many things. The question is that, is it by nature or is it because of the cultural factors as well? And by nature. Maybe by nature, maybe, oh my God, look at me. If I was a guy, my upbringing would be totally different than what I had in my family, because they were expecting for a boy, first of all. Secondly, girls in our republic, what future do you have as a girl? Go get married and have children. Get married and have children. It's like zombie programming, because for guys, they say, oh, you shouldn't cry, you should do these like things that are pressured on guys, but still at the same time they are encouraged to do more things, like try these things, try those things. For girls, they say, oh, you shouldn't do this because it's not for girls. Oh, you shouldn't care about university to go for mathematicians or engineers or something. Not because я про это тоже because я вот про это тоже хотел сказать. В чем вот то, что вы сказали, так и есть. Это правда. That I want to say is that there is a problem that you are talking. There are an obvious problem. Is that как сказать? The movement of feminism in nowadays, they are trying to get equal rights with men. В то время. At the same time, while they already have it, and they are trying to get not. That means that they are not really trying to get equal rights. They are trying to overshadow. убедить. Convince everyone that they can make the things like men.
Yeah. They're not trying to... Как сказать по тебе? Я мысль потерял. Что хотел? Я настолько сильно сейчас напряг свою бошку, чтобы сказать на английском, что потерял мысль. Welcome to English. This is the problem. As I said, that's the point. To think and to speak at the same time, that requires training. That's why I always say from day one that you should speak at least a little bit more, so that way you can, teach yourself to do both. Yes, okay, so we started talking about feminism, about mental conditioning, that some people are, the society wants to shape men and women in different ways, based on their identity. They're trying to erase the difference between men and women. Women. But and women. But изначально. Initially, инициировать, which is initially wrong, because the man and the woman, they are not the same. The thing is, the work that men are doing right now, this structure was made entirely by men for men. Exactly. By men for men. Yes. That means that they're fighting these female are fighting to do things that are going to be more difficult for them than for men, and they are not trying to make to get equal rights, but do the things that will be more приспособлен, adapted for female, for women. For women. They're just trying to get equal rights with men, and they are trying to convince that they can do this as well. But they're forgetting that the men and women are different. Their mental structure, their physical structure, or their method мышления. Way of thinking, mindset, way of thinking. Their minds and ways of thinking are different, and they cannot make the same things with exactly the same result. Вложение, не вложение, а старание. Effort. А вот это мы смотрим. What I'm thinking is не solution, мое как предложение. What? Once again? Не solution? Мое предположение. Suggestion. My suggestion is that the idea of working woman, there's nothing wrong with it. But if the woman will work, the working woman. Как сказать? Ну, короче, для работающей женщине успешную семью намного сложнее в современном мире будет завести. Пока система не изменится, основная, в смысле, изменится так, чтобы, у них работа была приспособленная под женщин, под их особенности, а не под мужчин. Сейчас трудовая система обустроена так, чтобы удобно было мужчинам работать, но женщины, они другие. Им нужны другие, им нужны другие под них, что было сделано, чтобы была работа специальная для женщин. Да. Они, допустим, вот вы согласны, что, допустим, пилоты в основном почти большинство, они мужчины. Значит, вот такая работа, как пилот самолета имеет в виду. Не обязательно пилот. What is the reason and what is the consequence? As I said, with the same mind conditioning, you are not going to become a mathematician if you, from day one, your parents tell you that you have to do something totally different.
and they shape you. That's why as a child, you're not going to go against the society, your parents, everything, because you feel, oh, there's no ladies who do sports in my area. Yeah. There are no ladies who do science. They're like outcasts. They're not typical for, I was alone in many things that I've done in my life. In karate club, there were very few girls. At the bicycle riding, there were very few girls. At every sport event that I participated in bicycle, racing, This I is always wrong. won. There's no competition. I'm convinced that that you are saying is wrong. It's true. It не должно быть так. It shouldn't be like that. It shouldn't be like that. The man and the woman must have the same возможности, opportunities, but different. That doesn't mean that. Yeah, it's a good way, but to bring that future, you have to go there step by step. Yes, we have these crazy feminists today because they're trying to push the boundaries and change. The more women you have at workplace, the more women you have in the government, they will start shaping that world. They will say, okay, because there are more women, we have to respect them more, we have to pay them more. And yes, again, same story with gay people and other minorities. But this is a really important question, to give enough opportunities to half of the population, not 5%, not 1% of population, half of in order to bring that, you have to take power in reality too. If we're talking just about the working process, the process of gaining money, I will say that it will be as difficult for men to work like at home, not really work, to do the things that usually male makes at work. For female, it will be difficult, and for male, it will be difficult as well. Well, yeah, and what I'm saying is the work at home, it will be as difficult for men as the work for gaining money will be difficult for women. In this right now in the modern world, in the nowadays, it's like this. I agree. And what не только уборка. Да, я знаю. Да, вот что я говорю. You may, вы могли уже заметить. You may have noticed. You may have noticed that in my entire speech, I never не допускал. I never. Хорошее слово допускать. Allowed, no. Это слово я знаю, допущение. Допускать именно, да. Допускать. Allow, окей, здрасте. Permit, let, make, no, enable, concede, no. Не допускал отсутствия. Presume, самое умное, что я пока могу вспомнить. Предполагать, окей. Allow. Самое частое это no allow. Allow, да. А отсутствие? Как еще раз? Отсутствие. Absence. I never allowed как вы сказали? Absent. Типа не присутствующий. Absence of one хотя бы. At least. Это for at least one parent at home. That means that instead of 100% here, 100% there, it could be 50-50. Why not? So that way. No, it can't be like that. Why? What I'm saying is you rather work at home or work. If you are working, you will not be able to make things as как нужно, как следует. As they should be done. As it should be at home. And if you are making too much things at home, you won't be able to work properly. Yeah? Properly. Вот так. I don't know, the world allows for many things. Like, look at this pandemic situation. A lot of people work at home. They don't have to spend as much time. If the child if the two parents are working, yes, one parent
Полная ставка. Мы это проходили. Full time? Как? Full time. If at least one parent in family must work full time. This is obvious. But then... I think, to be honest, 8 hours is too much, I think. Sometimes, whenever I worked in real like companies and offices, really, like my first job was really, 8 hours of craziness, like starting from morning and finishing with the end. But the next position that I had in the same company could be done in 3 days a month. I didn't have to go to work every day for 8 hours. That like it depends on the structure of work. But they make you. Это как получается? Людей, чем больше они размножаются в стране, тем больше их загоняют в рамки, в которых они должны больше работать, меньше получать, чтобы им хватало на что-то. Работать, цена рабочего часа уменьшается, инфляция, понятное дело, будет типа увеличиваться, потому что все дорожает, чтобы никто этого не замечал. Но цена рабочего часа дешевеет. Рабочего часа именно труда. А чем дороже твоя профессия, понятное дело, будет дороже стоить. Но что это значит? Это значит врач, продавец, не знаю, там именно вот такие полицейский, судья, не знаю, там, это совсем уже как высшие чины. Я говорю, что вот обычная рабочая профессия, рабочего часа цена уменьшается, потому что на это больше спроса в стране, и стране нужно больше, им нужно налоги, нужны твои, то, что ты платишь, чтобы на существование большего количества людей, соответственно, налоги увеличиваются, соответственно, цена твоего рабочего часа уменьшается. Это получается, что ситуация, в которой сейчас большинство людей находится, вот эта рабская, встал в 6 часов, пошел на транспорт с муравейника в муравейник на колесах, с муравейника на колесах в офис, вот это рабское, как белка, ты туда по кругу крутишься, это существование. Так, человек, если ты так живешь, если ты сейчас учишься, знаешь, что тебя вот это ждет, не будем говорить, это недопустимо, это невозможно. Если ты так уже живешь, тебе нужно что-то делать. Поэтому есть люди, которые занялись бизнесом. Ты должен суметь выпустить себя из этого круга. Это достижимо либо успешным бизнесом, либо более высоким чином. Yeah, it's a standard system. There's an opportunity for the future where people, I agree with you, a lot of people now are more educated and a lot of people have more access to the internet. I'm sitting in Vladikavkaz, I can just like record the online course and send it all over the country, right? So I think it's gonna be decentralizing. It was in the past, it was like a clear hierarchy. Only if you're a man, if you have like... Оно будет сейчас более умягченно. Yes, it's gonna... Смотрите, как раньше это было как... Да, раньше это было в обратную сторону выгибается. Как было до этого вот так, получается, цена зарплаты, она постепенно увеличивалась от чина. Чем дальше будет происходить, она будет сниматься. Допустим, здесь на самом низу этой пирамиды будет получаться, дешевая плата, но чуть-чуть тебе стоит подняться, она будет резко увеличиваться. И чем меньше, вот видите, на верхушке там мало людей, чем ближе к верхушке, тем меньше людей, но тем больше они получают. Вот это сужение этой графика этого будет происходить в будущем, потому что люди увеличиваются, количество людей. Это неизбежно. В смысле, в любой стране, которая более-менее развитая и где увеличивается население, работа, которую может делать больше людей, удешевляется, та, которую меньше может делать, дорожает. Это и происходит из-за увеличения населения. Вот так. I agree with you, but there's so many different technologies and so many different opportunities for the if you talk about the future of the population as it is. Today we have very different societies. There's America, there's Japan, there's Russia, there's Denmark, different countries. And each country has its own tendency. But in my opinion, the tendency moves from let me tell you this. The primates, like the apes, they have, whenever they find a partner,
they have two types of species. So some apes, they have tournament species. When they are tournament species, you have a large male and a smaller female. So it's like much smaller. That's why there's like a whole system based on that. So males, they fight against each other to dominate and to allow for competition. So that way there's the most powerful, the best, becomes the leader, the alpha. Gains and he spreads his получает wings. права. Yes. Gains the right to to gets the right breed. to continue his gen. Yeah, exactly. And that system works because the interaction between, but if you think about the interaction, the balance in that system is like the males are large and they have a lot of competition, and females, they are more isolated because they don't have couples. Whatever they do is like her goal is to find the best genes like she can find, and then to to spend a lot of calories for raising a child on her own, because the male is not helping. He's only protecting a little bit and then stuff like, or even sometimes they don't even meet after that. The second type of species, what I'm in people. Да, я больше все, что вы говорите, это прям абсолютно правда в последней инстанции. Я что хочу. Type. It's a type of information. This is like something that gives me idea of what it would be possible for humankind. Some other species like marmoset monkeys, they can have like pair bonding species. The males and females, they're the same size and they choose each other based on their parenting abilities. Many fish and many birds, they have it. For example, you probably know that parents, they bond for their whole life and they spend time together. Penguins, they look the same and they pair bond for life. And these two types happen in real world as well. Today, if we had like in the 60s and the 70s, we had the system where we had like these competitive tournament species, where males were all in control and they wanted to compete against each other, Cold War, a lot of wars and stuff like that. But if we move from that system to pair bonding system, where there's more balance between many things, I think the system will allow for new things to happen, and that new system is going to be more decentralized. So more people have more money, and they have more opportunities, and they will have their business. For example, I think I'll be able to start my own business and sustain myself before I'm 35, hopefully. So that's my plan. I'm 35 and I can have like enough time to spend at home. And if I have a kid before that, by his age of 5 or 6, I can spend much more time at home. And even before that, I can spend significant time at home and allow myself not to work for some time, for example, for a year or 2 or 3, just based on our income with my husband. But what I'm saying is that it's possible to make the world different. And sometimes the way it is today, it's not a diagnosis. The question is, what is the reason and what is the coincidence? I think that this distortion that we have today, it's a coincidence. It's not the reason for the future. There are more male, that's why we should trust males more. Yeah, maybe, but if we bring more women and more power, maybe the system is going to change and we'll not need so many males, because males built for males and they want to give up the power. Why would they want to give up the power? If I have a power, I would not give it up. So you have to force them, and after you force them, that's the biggest question. Is it going to be useful or is it going to be crap? Because I see the world that is going to be beautiful and amazing if there are women at the ruling party. Make my mom a president, everything is going to be great, because she knows how to have her household in check. We never had even trash in our family, because we had like a whole system of things that worked together. Like we had a dog, then we had chickens, and like a whole house. The household was all sustaining itself. So my mom was so resourceful that she could, creatively find the ways to make the ends meet. So I think if you take that ability to the next level, for example, and take responsibility for the country, like Denmark, I think Denmark has a very feminine approach, if you think about it.
Everybody has opportunities. Everybody wants to be happy. They just want to get time together. They want to talk. They want to be, interactive, social. The level of life is the highest in Denmark. America is not a very good example. It's still a very, a country of contrasts. But I think thinking about happiness, thinking about good ecology, I think these points would be better if women were in control. What do you think, guys? Because women have children. They're afraid for their children. They have this natural instinct. And that way they always think more about the future than about their own gains rather than men, because man's nature is more short-lived. And that's why guys, they risk themselves more because there's nothing else. You have kids. Bye-bye, you're done. So you can ride motorcycles, you can, ski, go crazy, because you don't have that feeling that you have something in the future. You are what you are, perfect. And for women, they always have this thought in their head about the future because they have kids. And I think women would think more about the future of the planet if they had more power. So the life would be different somehow, I guess. That's my opinion. You may disagree, and I would be interested what you want to say. Адиль ничего до сих пор не говорил, вот сейчас он блеснет. Давай. А насчет чего? Так, я сейчас... А что нужно говорить? Okay, so let's question, so that way we have an idea to start with. Is it better for mothers to stay at home with kids or go to work to earn more money for the family? You can answer this question and then think about the details. For me, this is better to stay at home for mom. Mm-hmm. Forever? For the whole life, or maybe sometimes? Как сказать? Во время того, как она воспитывает детей. Yeah, during raising children. Raise поднимать, типа, воспитывать тоже. Bringing up children. Сегодня upbringing использовал, можно так. During up to the raising children. Да? Raising children, yeah, during raising children. Yes, how many years is raising children? Some parents, they want to raise their children until they're 30, 40. Some people want to raise their children until 11 or 15 and then go to college. Bye-bye, you're on your own. 18, наверное. Но именно воспитание детей как происходит? 18 лет уже достаточно воспитанный ребенок, наверное. Как папа мог говорил, типа, после 11 все, человек не меняется. Все, что ты мог как родитель делать, it's done. Дальше, типа, он просто уже то, что ты в него вложил, типа, сам реализует, и он тебя уже слушать, типа, не будет по большей части. It was like that. The reality is that many teenagers, they don't want to listen to their parents, even if they have perfect parents, because it's almost like natural for teenagers to try something new. Interesting. Так, хорошая тема. Ну что, давайте оставим, может, остаток вопросов и обсудим в следующий раз. Хорошее обсуждение получилось. Так, ну давай тогда вот это how do you define blah-blah, и дальше обсудим просто. Заготовки, в принципе, хорошие у вас были, молодцы. Сегодня прям разговор уже более-менее клеится. Конечно, да. Так. Угу. Yeah. Так, вопросы. Так, я могу еще вам текст на дом дать. Мне кажется, это хорошая идея. Там как раз мало места остается. Ну, много места. Прочитать? Да, давай какой-нибудь несложный текст вам дам, потому что вопросов меньше, у вас уже заготовки есть. Поэтому можно будет просто этот текстик почитать еще дополнительно. Как раз тебе вокабулярий новый будет тоже. Так, вопросочек какой-нибудь. Текст домашка и остаток вопросов. Уже урок закончил, да? Я даже не заметил, как время пролетело. Время с толстяком летит незаметно, как говорится. У меня остались такие ответы. Хотя бы давайте на вопрос... В следующий раз обсудим, да. Разговор очень интересный получился, поэтому давайте на следующий раз. У нас был разговор про friendship, текст был friendship, правильно? Про дружбу. А вы какой-то текст давали интересный, мы его так и не прочитали. Который?
Что там было? Про Японию, что-то там с Японией. Сокушинсенбутсу можно там места, мы как раз можем разобрать их. Короче, подготовьтесь, что сможете, а на следующий раз этот же материал попробуем уместить в следующий урок. На 1,5 часа как раз. Japanese Art of Preservation она называется. Так, ну-ка. Про что там было? Консервативное искусство Японии. Да. Так называется? Preservation, причем, да. Потому как вы сказали, я могу это перевести так. Да, японское искусство. Это типа как анимация угасает или что? Или вообще? Не про суть Японии. Угасание анимации олицетворяет угасание самой Японии. Нет, это конкретно про очень узкую практику, это про религиозная практика, короче, некоторых этих сумасшедших монахов. Да, вы рассказывали, да, что-то. Так, Сэн. Кусочки Я потерял честь. Чтобы не потерять честь дальше, створю себе живот. В следующий раз только у нас по расписанию в 9 уроки начинаются. Это когда мы списываемся и там переносим, можно на 9:30. А так, давайте в следующий раз. Я почему? В 9? Да, в 7, значит. А почему в 30? А мы в прошлый раз разве не в 30 начинали? В прошлый раз, в 9:30 начинали, потому что мы списывали, что типа, может там так, давайте так, почему нет. Я тоже после всего дня устаю и думаю, полчаса халявы. Я, короче, продаюсь за полчаса халявы. Я напишу 21 час тогда, и все, и чтобы мы знали. Да, можем, в принципе, списываться, просто вы взрослые ребята, я думаю, так, мы же это самое.